ontvangt Galaten 2. 1 to the end. Vanaf 1 tot het einde. Then 14 years after I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also. And I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. May Christ not be dead in vain in Jesus' name. Shall we all read? Als we zien congregational hymn together. Lord.
give God praise. So I just want to talk about consciousness of Christ in you. Vandaag wil ik praten over het besef dat Christus in u is. Consciousness of Christ in you. Het besef dat Christus in u is. Galatians chapter 2, Galaten hoofdstuk 2, verse 20. vers 20. To be conscious, to have the consciousness of Christ in you. Om het besef te hebben dat Christus in u is, You will just have to realize moet realiseren that it's no longer you that live, dat het niet u is dat leeft, that Christ lives in you. maar dat het Christus is dat leeft in u. It also means that Dat betekent ook that the life you live now, dat het leven dat in u leeft, you live it by the faith of Christ. je leeft het bij het geloof van Christus. Which means Wat betekent in weakness, in getuigenis, in strength, in sterkte, that Christ is all in all. want Christus is alles in alles. That Christ make your weakness Dat Christus uw zwakte zal nemen. and he give you strength En uw kracht zal geven. and he make you perfect. En dan maakt u perfect. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. The consciousness of Christ Het besef van Christus. is just to make you to be aware Het is dat u dan weet that Christ lives in you. dat Christus in u leeft. Praise the Lord. Loop de Heer. If you have the consciousness of Christ in you, Als u weet dat Christus in u leeft, you cannot sin. dan kan u niet zondigen. The awareness of Christ in you, Als u beseft dat Christus in u you cannot leeft, sin. dan kan u niet zondigen. Praise the Lord. Loop de Heer. Let us go to 1 John chapter 8, Laten we naar 1 Johannes hoofdstuk 3 gaan. verse 7 to 9. Vers 7 tot 9. Let no man deceive you. His righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the work of the devil. Whosoever is born of God hath not committed sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Praise the Lord. If you have the consciousness of Christ in you, Als u beseft dat Christus in u leeft, you cannot sin. dan kan u niet zondigen. Another thing that is also the consciousness of Christ, Een ander ding dat hiermee te maken heeft, he makes all things possible. hij maakt alles mogelijk. I can do all things through Christ who strengthens me. Je kan alles doen door Christus die mij kracht geeft. That means if you have the consciousness of Christ in you. Dat betekent als u weet dat Christus in u leeft. Praise the Lord. Loop de And Heer. this can be seen in Philippians chapter 4 verse 13. Dit kan u zien hier vers 13. Consciousness of Christ, Het besef van as Christus. you already know, is awareness. Het betekent dat u het To know weet. that Christ lives in you. Dat u weet dat Christus As you have confessed Jesus Christ as Lord and Savior, zover dat u beleid heeft dat Christus uw redder is. and I believe that you are born again, En dat u gelooft dat u opnieuw geboren bent. that you are a follower of Jesus Christ, Dat u volger bent van Jezus Christus. you must have the consciousness U moet dan het besef hebben that Christ lives in you. dat Christus in u leeft. Praise the Lord. Loop de Heer. Galatians 2 verse 20. Galaten 2 vers 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet I, but Christ liveth in me. Both the apostles was aware that Christ lives in him. Paulus de apostel wist dat Christus in hem leefde. He was not afraid. Hij was niet bang. When they say you go this place, they are going to kill you, let me go. Wanneer ze zeiden, als je naar die plaats gaat, gaan we sterven, hij ging er toch naartoe. He goes where people said you cannot go. U gaat waar mensen zeggen, u kan er niet naartoe. Because he was aware of the consciousness of Christ in him. Want hij wist dat Christus in hem leefde. I remember when I was going somewhere with one of my daughters. Ik herinner me dat ik ergens naartoe ging met deze. So I wanted the other one to test her fast. En ik wou dat iemand zijn eigen heel graag wil aanleggen. Most probably we are maybe 10 or 15 minutes away. We waren misschien 10 of 15 minuten weg. So when I called her, I said, ah, that's be 5 minutes we are going to be there. Dus wanneer ik haar belde, ik zei, oh, we gaan er weer weg. I didn't remember that the one is not 5 minutes. En dan zei die man van het schip I said, I know, I don't know that to get up on time. En ik zei, ik weet het, maar ik wil gewoon dat ze snel gaan. But she didn't know what it had. My conscience had to freak me that day. Maar ze wist niet dat mijn besef, mijn I started to feel by my heart as the Holy Ghost, please forgive me. I don't want to I started giving so many
that. En ik wou zoveel dingen te zeggen tegen de Heilige Geest waarom ik het zo gezegd had. I thank God that the Holy Ghost is in me that will remind me, oh, this is bad. En ik dank God dat de Heilige Geest in mij is, dat ze mij zal herinneren. If you have the consciousness of Christ in you, Als u het besef heeft dat Christus in u leeft, the consciousness of Christ makes it bold. het besef maakt u moedig. I am telling you, me, I know myself. Ik vertel u, ik ken mijn eigen. Me standing here, Ik it's only Jesus. Het is enkel Jezus. I am telling you the truth. Ik vertel u de waarheid. I don't know when we are coming to this country. Ik herinner me toen we naar dit land kwamen. And the senior pastor spoke to me. En de seniorenpastoor sprak tot And mij. he said, Boma. En hij zei, Boma, So sometimes you have to preach. soms moet u prediken. I said, me again. En ik zei, I said, please. alsjeblieft. Anyone don't look at me. En hij keek gewoon naar mij. He said something, no, it's not your husband that will be preaching all the time. Hij zei, het is niet uw echtgenoot dat altijd zal prediken. I said, don't want pastor, so I'm going to support him, everything I know, I will support him. En ik zei, maak u geen zorgen, pastor Tunde, ik zal hem steunen overal waar ik kan. But not to talk or stand on the pulpit and preach. Maar niet om hier om altijd te staan en te prediken. But when Christ is in you, Maar wanneer Christus in u is, I remember the first day I stood on the pulpit to preach. ik herinner me de eerste dag dat God altijd stond om te prediken. I was asking God to open the dress that I had gone in. Alsjeblieft de grootste dat ik naar beneden kan zakken. When I was saying something, Wanneer ik iets aan het zeggen was, I was also conversing inside with him. ben ik ook met hem binnenin aan het I communiceren. was asking, why are you putting me through this thing? En ik vroeg hem, waarom gaat u mij door Why are you making me go through this? Waarom moet ik dit doen? But we walk that day. Maar het woord die dag. People today confirm it. Some of them will come and say something like, remember the one you preached? I said, when was that? Mensen vandaag nog herinneren hetgeen dat ik daar nog predikte. Because Omdat the word that was coming out from me het woord dat uit mij kwam, was not me. was niet van mezelf. God was using the word to change lives. God was dat woord aan het gebruiken om levens te veranderen. When I said, God, please help me. En ik zeg, God help me alsjeblieft. Give me boldness. Geef mij moedigheid. His consciousness made me bold. Zijn besef maakte mij moedig. Some of the things great, something creative will just come to us. Let us do this or let us do that. Sommige dingen komen gewoon in mijn gedachten, laten we dit doen, laten we dat doen. Because Christ was very creative. Want Christus was zeer creatief. If you have consciousness of Christ in you, Als u weet dat Christus in u leeft, there's a protocol that needs to be broken. zijn sommige protocols die moeten gebroken worden. I know that Jesus Christ, Ik herinner me Jezus, when he's in the synagogue, wanneer hij in de synode is, you know this story about the bad woman, the woman with infirmity. die vrouw met droogte, weet u het nog? And when Jesus Christ saw the woman with infirmity, En wanneer Jezus Christus deze vrouw zag, by law the women are not meant to cross over to the men. door de wet mogen de vrouwen niet naar de mannen gaan. And when Jesus Christ saw that man, that woman, En wanneer Jezus Christus die vrouw zag, he broke every protocol. heeft hij elk protocol gebroken. He did not do that, he called the woman. Hij heeft alle vrouwen geroepen. Some of the Pharisees and the Sadducees. Alle vrouwen. I don't know if you know about
Sunday is not enough. Enkel zondag naar de kerk komen is niet genoeg. And that is the honest truth. En dat is de waarheid. I don't want to forgive my life to Christ. Ik herinner me wanneer ik mijn leven aan Christus gaf. I really wanted to know this God. Ik wou echt deze God kennen. I want to know things about this God. Ik wou weten wat deze God allemaal inhoudt. Anything Bible study, I'll be the first to sit down. In Bijbelstudies was ik de eerste om te gaan zitten. I don't know if you've been crazy for Jesus before. Ik weet niet of u al zo verlangt When we are crazy for Jesus, it's still crazy for Jesus. Als we echt zo verlangt naar Jezus, dan is het heel hard. I'm early, I will come and sit down. Het is heel vroeg en ik ga daar zitten. Bible study, I'm there. Bijbelstudie, ik ben er. Prayer, I'm there. Gebed, ik ben er. Anything I do, I'm there. Alles wat ze doen, I want to know Him. ik wil hem kennen. I remember the pastor looked at me. En ik herinner me dat die That was the was first prophecy. dat was waarschijnlijk de eerste. He came direct to me. I just gave my life to Christ. Do you know God is going to use me again? Ik kwam toen ik mijn leven aan Christus gaf, dan zei die pastoor, weet je dat I don't look at the pastor. I just gave my life to Christ. I don't even know anything about Christianity. en ik wist toen zelfs nog niets over christelijkheid. I started to go to Bible study. Maar toen ik bleef gaan naar de I started Bijbel in prayer. en ik deed I started in fellowship. ik ging naar de aanbiedingen. It just broke in my heart. Dingen zijn daar gewoon gebroken. I became crazy for Jesus. En ik verlangde echt. When I became crazy, my father was like, what is wrong with you? Terwijl mijn broers en zusjes zullen denken. He said, what are you mad? I said, no, I'm not mad. This is a year of reward. Dit is een jaar van beloning. And it's a year of judgment. En het is een jaar van oordeel. Judgment of God might be positive, might be negative. Het oordeel van God kan positief zijn en negatief zijn. So we pray that God will reward us very well. God is good work in the name of Jesus. Forever you will be. Forever you will be. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Worship you, Worship you, worship you, Lord. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for you conceive and give birth to a son called Jesus. He will assume the throne of his father David, and to his kingdom there shall be no end. Even so, you live forever, thou the Lamb of God.